அதான் மேடம், நம்ப முடியாத உண்மை, நம்ப முடியாத உண்மைன்னா என்ன நடக்குது, நம்ப முடியாம இருக்கியா, நான் உண்மையா இருக்கேன், அந்த மாதிரி ஒரு ஃபீலிங் வரணும். என்ன நடக்குது, கண்ணுக்கு நல்லா தான் தெரியுது, நல்லா பார்க்குது, ஆனா எப்படி நம்புறது, நம்ப முடியாம ஒரு உண்மை. அதான் மேடம். Okay guys, we are going through many systems that our body has. As usual, I tell people, pH is healing without touching with the healing wand given to us by the cosmic beings of Borobudur, Devas of Borobudur, the holy angels. Now I'm going to have a respiratory system. It's a very important system. நம் உடலில் பலவித அமைப்புகள் உள்ளன. நம்முடைய குணப்படுத்தும் முறை தொடாமல் மருந்தில்லாமல் சக்திக்கோளின் உதவியுடனும் போரோபுதூரின் அண்டவெளி உயிரினங்கள், போரோபுதூரின் தேவராஜா, குணப்படுத்தும் தேவதைகள் மூலமாக செய்யக்கூடியது. I'm going to have a respiratory system. It's a very important system, like every system that we have in our body. This one takes the oxygen, life-giving for us, and with the oxygen goes to the system. It goes to every cell, it's combustion. Even when they drive a car, whether it's going to be anything, even a power plant or where the electric come, it's all about burning something with oxygen. And what produces carbon dioxide. Okay? நாம் இப்போது நம்முடைய சுவாச மண்டலத்தை பார்க்க இருக்கிறோம். இது உடலின் முக்கியமான ஒரு அமைப்பு. இந்த அமைப்பு ஆக்சிஜனை உள்ளே இழுத்து உயிர் கொடுக்கிறது. ஆக்சிஜன் சுவாச அமைப்புக்குள் சென்று ஒவ்வொரு செல்லுக்கும் தேவையான எரிவாயுவாக இது உதவுகிறது. கார் இயங்கும்போது கூட எரிபொருள் தேவையாக இருக்கிறது. எந்த பொருளாக இருந்தாலும் எரிவதற்கு ஆக்சிஜன் தேவைப்படுகிறது. கார்பன் டை ஆக்சைடாக அது மாற்றம் அடைகிறது. TV is power. The power is coming from power station. From the power station, unless it's nuclear power station, solar power is different. But still, normally it's burning something to get energy. இந்த டிவி இயங்க வேண்டுமென்றால் கூட ஒரு சக்தி தேவையாக இருக்கிறது. பவர் ஸ்டேஷனில் இருந்து மின்சாரம் வருகிறது. அங்கே ஒரு எரிபொருள் இருந்தால்தான் அது மின்சாரமாக மாற முடியும். அதுபோலத்தான் நம் உடல் அமைப்பும் வேலை செய்ய எரிபொருள் தேவைப்படுகிறது. அதனால்தான் ஆக்சிஜன் நம்முடைய சுவாச அமைப்புக்கு தேவையாக இருக்கிறது. Cook something is fire. Burn the fire. What comes out of our body system work the same thing. I need oxygen for respiration. உணவை சமைக்க நமக்கு எரிபொருள் தேவைப்படுகிறது. நம் உடல் அமைப்பும் இதே போலத்தான். நம் சுவாசத்திற்கு நமக்கு ஆக்சிஜன் தேவையாக இருக்கிறது. Every cell have respiration. It's the thing that they make energy. Respiration starts from the nose, it enters to the trachea, goes to the lungs, and the blood system comes and throw away all the carbon dioxide, absorb the oxygen, and send to every cell in the body. சுவாசம் என்பது முதலில் மூக்கில் தொடங்குகிறது. காற்று மூச்சு குழாய் வழியாக நுரையீரலுக்குள் நுழைகிறது. இரத்த ஊட்டம் மூலமாக ஆக்சிஜனை அது எடுத்துக்கொண்டு கார்பன் டை ஆக்சைடை வெளியேற்றுகிறது. இரத்தத்தின் வழியாக ஆக்சிஜன் ஒவ்வொரு செல்களுக்குள்ளும் நுழைகிறது. The more sports you do, the more oxygen you require. You climb the staircase, you're breathing from the mouth. You're breathing, you need oxygen because the cells say, hey, I'm too tired, I need oxygen. Where's the oxygen? You're not doing this work. You're working more, I need oxygen. It's like a train. The faster you go, the more it's running. Even a car. You drive a car, it's 3,000 RPM. And you go there, when you go at 180 kilometers, it's no more 3,000 RPM. Maybe RPM is much, maybe 5,000 RPM. So that time, it's pushing, it's taking oxygen from the air and go to the engine, burn, the petrol comes and then it goes out with carbon dioxide or carbon monoxide or unburned carbon dioxide or unburned carbon, even water goes out. நீங்கள் அதிகமாக வேலை செய்யும் போது உங்களுக்கு ஆக்சிஜன் அதிகமாக தேவைப்படுகிறது. மிக அதிகமாக ஆக்சிஜன் தேவைப்படும் போது வாயால் கூட சுவாசத்தை உள்ளே இழுப்போம். ஒவ்வொரு செல்லுக்கும் ஆக்சிஜன் வேண்டும் என்று கேட்கத் தொடங்கும். வேலை அதிகமாக செய்யும் போது ஆக்சிஜன் கண்டிப்பாக தேவைப்படும். கார் வேகமாக ஓடும்போது 3000 RPM 5000 RPM என்று அதிகமாக வேகத்தில் ஓடும் பொழுது வெளியில் இருக்கும் காற்றிலிருந்து ஆக்சிஜனை எடுத்துக்கொண்டு எரிந்து சக்தியை கொடுத்து ஓடி கார்பன் டை ஆக்சைடு கார்பன் மோனாக்சைடை வெளியேற்றும். தண்ணீர் கூட சில சமயம் வெளியே வரும். So this is respiration.
system of respiration. Okay, so we're going to start now. So main part is the lungs. So the air enters through the nose, go inside and go to the lung. இப்போது நாம் சுவாச மண்டலத்தை பற்றி தெரிந்து கொள்ள இருக்கிறோம். முக்கிய உறுப்பு நுரையீரல். மூச்சு காற்று மூக்கில் நுழைந்து நுரையீரலுக்குள் செல்கிறது. What enters? Everything around here enters me. If got a carbon dioxide enters me. If someone is smoking, it goes in. If I put an incense, I put incense like droop or whatever they call it, or incense, you know, they call it udupati or whatever you call it. All the carbon dioxide, all the dust is going to my nose, the hair follicles, it stops some big dust and it goes down here and it stops down there and from here. And once you go to the lungs, it starts to be clean. The larynx, the pharynx, the whatever we have, is okay, and even the sinus cavity, even pollen and everything else goes in the whole system. The people got pollen allergy because the respiratory system, and they put all kinds of stuff and asthma, things like that. So everything goes through the lung and goes. So lung is one of the cleanest part of the whole body. It's the cleanest part of the whole body. Okay. So நம்மை சுற்றி இருக்கும் அனைத்தும் காற்றின் மூலமாக உள்ளே நுழைகிறது. மூக்கின் மூலமாக கார்பன் டை ஆக்சைடு, புகை, ஊதுபத்தியின் புகையுடன் கூடிய மணம், அனைத்து விதமான தூசிகளுடன் மூக்கிற்குள் நுழைகிறது. மூக்கில் இருக்கும் ரோமம் அனைத்து அழுக்குகளையும் வடிகட்டி சுத்தமான காற்றை முடிந்தவரை மூச்சுக்குழல் வழியாக நுரையீரலுக்கு அனுப்புகிறது. குரல் வளை, தொண்டை, சைனஸ் குழி வழியாக சுத்தமான காற்று நுரையீரலுக்குள் நுழைகிறது. நுரையீரல்தான் உடலில் இருக்கும் சுத்தமான பகுதி. now it goes down. Okay. Once we go down here, going down, you see breathing. The figure breathing, it goes up, pumping up the diaphragm, it pushes up, exhaling, go down, inhaling. Like for example, I'm inhaling, exhaling. The diaphragm helps the lung to expand and contract. When I contract, I'm pushing air. When I'm expanding, I'm pushing the air inside. So the diaphragm is very important part of the whole body. இப்போது நாம் சுவாசத்தை பற்றி பார்க்கிறோம். மூச்சை உள்ளே இழுக்கும்போது உதரவிதானம் கீழே செல்கிறது. சுவாசத்தை வெளியே விடும்போது உதரவிதானம் மேலே வருகிறது. உதரவிதானம் சுவாசத்தின் போது சுருங்கி விரிந்து இயங்குகிறது. உதரவிதானம் ஒரு முக்கியமான உறுப்பு. Okay? Now, once you go to the lungs, you got millions and millions and millions of small alveoli where the air goes inside and take each and every capillaries is one cell going inside, one red blood cell going, white blood cell going inside. So when the go is so small, there's a diffusion of oxygen and carbon dioxide. The air that goes in a very little carbon dioxide, so inside the carbon dioxide comes out, and the inside needs more oxygen flows inside. So you have 21% oxygen. When it comes out, you have still about 16% oxygen coming out. So not all oxygen get absorbed. Some will come out again. 16% is what I think it is. Maybe less than that or more than that, depending. Okay. நுரையீரலுக்குள் மில்லியன் கணக்கில் காற்று சிற்றறைகள் இருக்கின்றன. இந்த நுண்குழாய்களில் இரத்த சிவப்பணுக்கள், வெள்ளை அணுக்கள் எல்லாமே ஓடிக்கொண்டே இருக்கிறது. மிக நுண்ணிய இந்த பகுதிக்குள் ஆக்சிஜன், கார்பன் டை ஆக்சைடு கலக்கிறது. வெளியில் இருக்கும் ஆக்சிஜன் உள்ளே நுழைகிறது. உள்ளே இருக்கும் கார்பன் டை ஆக்சைடு வெளியே வருகிறது. நீங்கள் சுவாசிக்கும் அனைத்து ஆக்சிஜனும் உள்ளே கிரகிக்கப்படுவது இல்லை. 16% ஆக்சிஜன் மீண்டும் வெளியே வந்து விடுகிறது. So this asthma. Asthma is something where there's a constriction of the trachea, air cannot go inside. And you cannot breathe, and that's where people are suffering so much. You cannot breathe; they're like dying. So what they do is normally they start taking out the puff. They have to dilate the vessels in the trachea. அடுத்து ஆஸ்துமாவை பற்றி பார்க்க இருக்கிறோம். ஆஸ்மா என்பது மூச்சுக்குழாய் சுருங்கி சுவாசம் உள்ளே இழுப்பதும் வெளியே வருவதும் சிரமமாக இருக்கிறது. மூச்சு விட முடியாது, மிகவும் சிரமம். சில நேரங்களில் மரணம் கூட நிகழ்கிறது. பம்ப் உபயோகித்து மூச்சுக்குழாயை சிறிது விரிவுபடுத்தி சுவாசம் உள்ளே நுழைய சிரமம் இல்லாமல் இருக்க வைப்பார்கள். What we do here is the healing condition, the lower throat chakra, lower throat chakra, heart chakra. The healing condition, lower. Keep on doing 5-10 minutes. You will see a difference. இங்கு நாம் என்ன செய்கிறோம்? சக்திக்கோலை பயன்படுத்தி கீழ்த்தொண்டை சக்கரத்தை குணப்படுத்துகிறோம். கீழ்த்தொண்டை சக்கரம், தொண்டை சக்கரம்
இருதய சக்கரம் இவற்றை குணப்படுத்தி சரிநிலைப்படுத்துகிறோம். தொடர்ந்து 10-15 நிமிடங்கள் செய்து வர மிகப்பெரிய மாற்றத்தை சுவாசத்தில் நம்மால் பார்க்க முடியும். But if somebody is going to have half of a 20 years, they take more, there could be cords or other disturbance in the chakra. Then you're going to find root cause and then start healing. But normally, just take the one and heal the condition, the lower throat chakra. With a double one, they say heal throat chakra, lower throat chakra, even the nose, they say right and left lung. Like for example, I have 3 ones here, I'm going to say healing one, heal the condition, my nose chakra, my throat chakra, lower throat chakra, right lung, left lung. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Keep on doing until you feel total relief in whatever you do. 20 வருடங்களாக ஆஸ்மா பிரச்சனை இருக்கிறது என்றால் நாம் அதிகமாக ஹீலிங் செய்ய வேண்டும். எதிர்மறை சக்திகள் கண்டிப்பாக நீக்கப்பட வேண்டும். கீழ்த்தொண்டை சக்கரத்தை குணப்படுத்தி சரிநிலை செய்ய வேண்டும். நம்மிடம் 3 சக்திக்கோள்கள் இருந்தால் அவற்றை பயன்படுத்தி மூக்கு சக்கரம், தொண்டை சக்கரம், கீழ்த்தொண்டை சக்கரம், இருதய சக்கரம், வலது நுரையீரல், இடது நுரையீரல் என்று அனைத்தையும் ஒரே நேரத்தில் குணப்படுத்தி சரிநிலைப்படுத்தலாம். குணமடையும் வரை ஹீலிங்கை தொடர்ந்து செய்து வரவும். Of course, these people must not live in a cold area, must not breathe cold in, no ice water or even cold food. They must have warm food because the heat will go down. You eat warm food, it gives energy. You eat cold food, it loses energy by bringing it up again. Let's say a glass of ice water. Ice water can be 0 degrees C. Your body is 36.8 or 98.4. So now what happens is, now the body must heat up. All the energy is lost of the water that you drink. So you lose energy and you will have problem with respiration and any other thing at the same time. குளிர் பிரதேசங்களில் வாழ்வது, குளிரான இடத்தில் இருப்பது, குளிர்ந்த நீரை குடிப்பது இவற்றை தவிர்க்க வேண்டும். சூடான உணவுகள் பயன் தரும். குளிர்ந்த உணவுகளால் உடலில் சூடு குறைந்துவிடும். சுவாசம் மேலும் சிரமப்படும். சூடான உணவுகளால் உடல் சூடு அடையும் போது சுவாசிப்பது சிரமமில்லாமல் இருக்கும். ஐஸ் வாட்டர் 0 டிகிரி சி. நம் உடலில் 36.8 டிகிரி சி அல்லது 98.4 ஃபாரன்ஹீட் நம் உடலின் சூடு. உடல் குளிர்ந்த நீரினால் இழந்த சூட்டை ஈடுகட்ட முடியாமல் சக்தியை இழக்கத் தொடங்கும். சுவாசத்தில் சிரமத்தை ஏற்படுத்தும். Okay, like so this one happens when you have a asthmatic vessel, the bronchiole, the healthy airway and asthmatic airway. When you have an air cannot flow inside, then you go crazy. You feel like dying. You cannot breathe. You feel. I've seen people with asthma. I just met one guy on the road just now. Very sad. He was holding his asthma and looking around. Again, somebody buying me this, and somebody buying me this, somebody can buy me. I stopped the motorbike and I bought him and I healed at the same time. But he was too old to learn. His story is I'm alone. He's got enough emotion, although he can't hear very well. உங்களின் சக்தி குறையும் போது சுவாசம் விடுவதில் சிக்கல் வருகிறது. ஆஸ்துமா நோய் என்பதே மூச்சு விட சிரமம் ஏற்படும் போதுதான். சுவாசம் சீராக உள்ளே போய்கொண்டும் வந்து கொண்டும் இருந்தால் ஆரோக்கியமாக இருப்போம். சாலையில் ஒருவரை நான் சந்தித்தேன். மூச்சை சீராக்கக்கூடிய பஃப்பை வாங்கித்தர ஒவ்வொருவரையும் கேட்டுக்கொண்டே இருந்தார். அவருக்கு ஹீலிங் செய்ய நான் முயற்சி செய்தேன். வயதின் காரணமாகவும் உணர்ச்சி வசப்பட்ட நிலையில் அவர் இருந்ததாலும் காது கேட்பதில் பிரச்சனை இருந்ததாலும் அவரால் நான் சொன்னதை கற்றுக்கொள்ள முடியவில்லை. That's what they do. They spray inside. So chemical goes inside and eventually this chemical will reach the heart cells. It goes the whole thing to the lungs. The lungs will absorb all this chemical and go to the heart, and the coronary artery will take this chemical in the lungs. Over the long term, something is going to go wrong. So please be careful. பஃப் அடிப்பதில் இருக்கும் பிரச்சனை என்னவென்றால், ரசாயனங்கள் உங்கள் மூச்சு குழலிலும் நுரையீரலிலும் இதய செல்களிலும் செல்கிறது. இந்த ரசாயனம் காலப்போக்கில் இதயத்தில் இருக்கும் கொரோனரி ஆர்டரி மூலமாக நுரையீரலுக்குள் செல்வதால் செல்கள் பழுது அடைகிறது. அதனால் எச்சரிக்கையாக இருங்கள். Do not find the root cause of this problem, okay? Bird flu. Everything goes inside. COVID virus, bird flu, dust, what else? Carbon monoxide, carbon dioxide. People commit suicide in many countries by putting the car into enclosing door and running the car and put the aircon on. So carbon monoxide goes inside.
Everything. You're smoking. You smoke. You're putting in carbon monoxide. Everything will go to the blood system. So bird flu is one of them. Influenza A is a group of viruses known as a nice, fantastic name. We don't have to go. பறவை காய்ச்சல், கோவிட் வைரஸ், தூசு, கார்பன் டை ஆக்சைடு, கார்பன் மோனாக்சைடு, ஸ்மோக்கிங் அனைத்தும் மூக்கின் மூலமாகத்தான் நுரையீரலுக்கு சென்று இரத்தத்தில் கலந்து சுவாசத்தில் சிரமத்தை ஏற்படுத்துகிறது. So chronic bronchitis, look at how the whole thing happen. Chronic bronchitis, even all the small holes down there. See, the whole build up. It's all closing the hole. Closing the hole, the air cannot enter inside. Understand, my friends? Okay. So now this is what healthy tissue. You look at how the tissue all are gone. Even now, look at how they are. So we got emphysema. Okay, so it's a long term of all having. Start having a cold. Start doing properly healing. Get a good food. நாள்பட்ட மூச்சுக்குழாய் அழற்சி நோய் பிராங்கைட்டிஸ் இருமல் மற்றும் சளி உற்பத்தியால் மூச்சுக்குழாய்களில் ஏற்படும் வீக்கம் நாள்பட கிரானிக் பிராங்கைட்டிஸாக மாறுகிறது. சிறு சிறு துளைகள் அடைக்கப்படுவதால் சுவாசக்காற்று உள்ளே நுழைய முடிவதில்லை. இணைப்பு திசுக்களாலும் காற்றை உள்ளே இழுக்க முடிவதில்லை. சரியான உணவு, மூச்சு பயிற்சி, ஹீலிங் போன்றவைகளால் நம்மை பாதுகாத்து கொள்ள வேண்டும். Okay, influenza, very nice. Usually known for flu. This infection causes the same thing, including fever, chills, sneezing, and all of them outside of the lungs, outside, and they're all working down there, eating all the cells in the body. It's so difficult. Your immune system cannot come out to fight. They're fighting inside. They're not able to fight outside. They cannot then go outside. So it takes some time. So good. And then what is this? Spreading infection, viruses invade cells. White blood cells, they're outside, they will come outside here. White blood cells inside, all these guys are outside, so they're stronger when they're outside. You know, when they're outside, they're much stronger. So to go inside to fight them is so difficult. அடுத்து இன்ஃப்ளூயன்சா எனப்படும் சளி காய்ச்சல். ஃப்ளூ என்று பொதுவாக குறிப்பிடப்படும் இதில் காய்ச்சல், குளிர், தும்மல் போன்றவைகள் நுரையீரலுக்கு வெளியே இருக்கும். உங்களுடைய நோய் எதிர்ப்பு சக்தியால் வெளியில் வந்து போராட முடிவதில்லை. அதனால் நோய் தொற்று வைரஸ் வருகிறது. வெள்ளை அணுக்கள் உள்ளே இருக்கிறது, இது வெளியில் இருக்கிறது. வெளியில் இருக்கும் இந்த அமைப்புகள் வலுவாக உள்ளதால் நோய் எதிர்ப்பு அமைப்பு வெளியில் வந்து போராட முடிவதில்லை. Right. So this is how you breathe. You breathe in properly and breathe. மூச்சை உள்ளே இழுத்து வெளியே விடுவது சுவாசம் மிகவும் சரியாக இருக்க வேண்டும். Outside. Now they got Legionella disease, form of pneumonia due to infection due to bacteria because of birds. Sometimes when you go near pigeon, when you hold a pigeon, I tell people, you know. No, I saw one girl. She saw a cat. She got so excited. Oh, cat, gato, cat. And the cat was sneezing. I tried the cat. What happened to you? I said, hey, cat, it's a stray cat. It's not even your cat. Don't get excited when you see animals. Animals have got all kind of flu. Even the mite. The hair, some of the animals don't get washed. The cat don't get washed. And they got small mite. And that mite can go inside and cause so much of allergy. Mite allergy. Dust allergy, breathing can even cause you so much of problem. I see people dust allergy, all the face will become like a big thing. அடுத்து லிஜனேரியல் டிசீஸ் எனப்படும் படை நோய். இது நிமோனியா வகையைச் சேர்ந்தது. பறவைகளால் ஏற்படுகிறது. ஒரு பெண் தெருவில் இருக்கும் பூனையை பார்த்து பரவசமடைந்து அதை தொடப்போனாள். அதனுடைய ரோமத்தில் இருந்தும் மூக்கில் இருந்தும் நோய் தொற்று கிருமிகள் பரவக்கூடும். மேலும் அது வீட்டில் வளர்க்கப்படும் பூனை கூட இல்லை. அதை குளிக்க வைப்பது கூட இல்லை. அதனுடைய இந்த சிறு ரோமம் உங்கள் மூக்கில் நுழைந்து விட்டால் அது மிகப்பெரிய அலர்ஜி ஆகிவிடும். So please be careful of what I'm talking about. Don't go just any animal, go near and hug the animal. You feel so cute. You're an animal lover. The animal can have a lot of disease. They have the same problem like us. They got chicken flu. All the chicken and chicken flu come. Even they had even a swine flu. So be careful. Hold an animal. Okay. All you can go. அதனால் எச்சரிக்கையாக இருங்கள். மிருகங்களை கட்டிப்பிடிப்பது, புத்தம் கொடுப்பது போன்றவைகளை செய்யாதீர்கள். நம்மை போலவே அவைகளுக்கும் தொற்று நோய் கிருமிகள் உள்ளன. சிக்கன் ஃப்ளூ, ஸ்வைன் ஃப்ளூ போன்று இருக்கிறது. From the pigeons. Pleural diffusion, excessive fluid in the two-layered membrane.
So too much of fluid gets stuck everywhere. They cannot leave the body because part of respiration is water. Water, somebody put hole to pull the water outside. You know, they put hole to remove the water because the lung is flooded with water. Because the body cannot throw the water away. So please be careful. When I take a glass, I blow. It's water. Where the water come from? It's from the product of combustion or respiration of each and every cell in my body. Okay, my friend? ஃப்ளூரல் டிஃப்யூஷன், இரண்டடுக்கு மெம்பிரேன்களில் அதிகப்படியான திரவம் அடைப்பட்டு விடுவது. அது உடலை விட்டு வெளியேற முடியாமல் மூச்சு திணறலை ஏற்படுத்தும். பின் முதுகில் துளையிட்டு அந்த அதிகப்படியான திரவத்தை நுரையீரலில் இருந்து வெளியில் எடுப்பார்கள். ஏனென்றால் நுரையீரலில் தண்ணீர் கோர்த்து கொண்டால் உடலால் நீரை வெளியேற்ற முடியாமல் மூச்சு திணறலை ஏற்படுத்துகிறது. சுவாசத்தின் ஒரு பகுதி நீராகும். ஒரு டம்ளரை எடுத்து வாயில் வைத்து ஊதி பாருங்கள். தண்ணீர் துளிகள் அதில் இருக்கும். ஒவ்வொரு செல்லும் சுவாசிப்பதன் வெளிப்பாடுதான் நீராகவும் வெளியேறுகிறது. Understand that, okay? So pneumonia, again, a kind of bacteria, is inflammation of lung, microscopic air, sacs and alveoli, and the smallest air well, bronchitis is known by pneumonia. Something, I think pneumonia is a virus, can develop different form, the lungs and all kind of stuff, you know. So be careful. All of this can go wrong and affect the lung. The lung is the first point of getting everything that air is coming into you. During COVID time, everybody stay away. They have to stay about 1-2 meters away or 1 meter away, and you sneeze. They must put a hand and sneeze so it doesn't flow. So everything goes out from your body. Everything, anything, any fluid can go out of your body, and people can take it into the system. You go on a crowded bus, crowded train, a crowded plane. So everybody can get infected. But one guy is sneezing, another guy is sneezing, everybody goes up. Okay? So நிமோனியா என்பது ஒரு வகை பாக்டீரியா. நுரையீரல் அழற்சியை ஏற்படுத்துகிறது. மிக சிறிய காற்றுப்பாதைகளில் வீக்கம் நிமோனியா என்ற பாக்டீரியாவால் ஏற்படுகிறது. இது வெவ்வேறு வழிகளில் உருவாகிறது. நுரையீரலில் நுழையும் ஒரு சில தவறான விஷயம் நுரையீரலை பாதிக்கலாம். காற்றில் இருந்து வரும் அனைத்தையும் முதலில் வாங்குவது நுரையீரல் தான். 12 கிலோமீட்டர் தள்ளி இருங்கள், 1 கிலோமீட்டர் தள்ளி இருங்கள் என்று கோவிட் சமயத்தில் கூறியது உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்கலாம். தும்மினால் கூட வைரஸ் காற்றில் வெளியேறி மற்றவர்களை பாதிக்கும். கூட்டமான பஸ்கள், கூட்டமான ட்ரெயின்கள், ஒருவர் தும்மினால் கூட அது அனைவரையுமே பாதிக்கும். Pulmonary fibrosis is antibodies attacking the tissue. They attack your own tissue. They attack your own thing. So something to do with your maybe dark energy or. பல்மனரி ஃபைப்ரோசிஸ், திசுக்களை தாக்கும் ஆன்டிபாடிஸ் உடலில் இருக்கும் சொந்த திசுக்களையே தாக்கத் தொடங்கும். இது மாதிரி இருந்தால் உங்களிடம் இருக்கும் இருண்ட சக்திகள் அல்லது எதிர்மறை சக்தி தொடர்புகள் காரணமாக இருக்கலாம். Whatever you may have, okay? Sinuses, okay? In the nose chakra, right and left cheek chakra, and start healing. And stop with a very cold food or icy food or icy drink or fizzy drink, okay? So now. அடுத்து சைனஸ், மூக்கு சக்கரம், வலது இடது கண்ண சக்கரம் இவைகளை சக்திக்கோள் கொண்டு குணப்படுத்த தொடங்கவும். குளிர்ச்சியான உணவு, ஐஸ்கிரீம், கூல்ட்ரிங்க் போன்றவற்றை தவிர்க்கவும். Smoking and lung cancer, you don't have to say anything about it. Lots of lung cancer you have. You see, when you smoke, there are small particles of carbon that goes inside and stay in each and every cell. They stay there, and that becomes a foreign matter to a cell, and that can develop cancer over the many years. You can stop smoking, but it can happen. So please keep the lung clean, not only from smoking, but also from incense or agarabati or whatever you put in the room, and you start putting all the smoke is going. It's all chemicals and all going to your lung. You don't need that. People think the more camphor or the more I put. I still remember. புகைப்பிடித்தல், நுரையீரல் புற்றுநோய்க்கு முக்கியமான காரணம் புகைப்பிடித்தல். சிறு சிறு துகள்களாக உள்ள கார்பன் புகைப்பிடிப்பதன் மூலமாக நுரையீரலின் செல்களில் தங்கிவிடுகிறது. அந்த அந்நிய வஸ்து அங்கு தங்கி நுரையீரல் கேன்சரை உருவாக்குகிறது. அதனால் நுரையீரலை சுத்தமாக வைத்திருங்கள். புகைப்பிடிப்பதை நிறுத்துவது மட்டுமல்ல, ஊதுபத்திகளை எரிய வைப்பதும் கூட தேவையில்லாத விஷயம்தான். Everybody got a camphor in the car rear mirror. I said, what do you do this for? The whole car was full of smell of camphor. They said God will come. The more camphor, God will come. I said, what?
all this chemical, you put a hot sun, it evaporates and go into your lungs, they go into your lungs. It's evaporating. Camphor, what's wrong with you people? Even air freshener, they'll all go nurture and go to all the sinus cavities. ஆந்திர பிரதேசத்தில் காரை எடுக்கும் முன் கற்பூரம் ஏற்றுகிறார்கள். காருக்குள் கற்பூர வாசனை வருகிறது. இதை ஏன் செய்கிறீர்கள் என்று கேட்டால், கடவுள் கற்பூர வாசனைக்குத்தான் வருவார் என்று கூறுகிறார்கள். இந்த கற்பூரம் அனைத்தும் காற்றில் கரைந்து உங்கள் மூக்கில் நுழைந்து நுரையீரலுக்குள் செல்கிறது. அறைக்குள் ஏற்றும் ஏர் ரெஃப்ரெஷ்னர் கூட நம் மூக்கில் நுழைகிறது. சைனஸ் கேவிட்டிக்குள் இந்த வாசனை உள்ளே சென்று பாதிப்பை ஏற்படுத்துகிறது. I was in a place called Makassar in Indonesia. You go to taxi. This guy had 14 air fresheners in the 14. I counted. I said, "What's wrong with you, my friend? All are going in the hot sun. They all evaporate and they go into your lungs." இந்தோனேஷியாவில் மக்காசா என்ற இடத்தில் ஒரு மனிதர் 14 ஏர் ஃப்ரெஷ்னரை ஒரே அறையில் வைத்திருந்தார். இத்தனையும் உங்கள் நுரையீரலுக்குள் தானே போகப் போகிறது. ஒவ்வொரு செல்லுக்குள்ளும் இது நுழைந்து பாதிப்பை ஏற்படுத்தாதா? Okay, so now tuberculosis. Of course, this is a great bacteria, TB, is there. Your immune system must be strong enough for you not to get TB. You go to the lungs and you start suffering so much. This bacteria is so strong, it's so difficult to kill. Why you cannot kill it outside the body? Just like COVID. COVID is outside the body. Your immune system cannot fight them. You got to come outside to fight them. When there's no mucus, got dry cough, there's no mucus, the cell cannot send immune outside. First of all, your system is ready, waiting. How do I kill this guy? What kind of system I have to make? So now that we got vaccine, it helps us. There's no vaccine for tuberculosis. அடுத்து டியூபர்குலோசிஸ், டிபி என்று சொல்லப்படும் காசநோய். இது மிகப்பெரிய பாக்டீரியா. நம்முடைய நோய் எதிர்ப்பு அமைப்பு வலுவானதாக இருந்தால்தான் இதை எதிர்த்து போராட முடியும். இதனால் நுரையீரல் மிகவும் சிரமப்படும். ஹீல் செய்வதும் கடினம். ஏனென்றால் இந்த பாக்டீரியாவும் கோவிட் வைரஸ் போல உடலுக்கு வெளியே இருக்கிறது. நோய் எதிர்ப்பு அமைப்பு உடலுக்குள் போராட முடியும், உடலுக்கு வெளியே வர முடியாது. இந்த அமைப்பு நான் எப்படி பாக்டீரியாவை அழிப்பது, என்ன மாதிரியான அமைப்பை நான் உருவாக்க வேண்டும் என்று காத்திருக்கிறது. தடுப்பூசி அதற்கு உதவுகிறது. காசநோய்க்கு தடுப்பூசி இல்லை. Okay guys, look. Look at how the lungs are formed. All the lungs are different shape of lung. And look at the upper airway infection. Look at the lungs. Everything, you got flu, everything get affected. You got sore throat, your tonsil get affected, everything else. Everything is coming from outside you. Right. Look at how all of these things form. The sinus cavity, front and the back. Right. Then volume and pressure. Sometimes the diaphragm will push and push down and push to push down. Okay. நுரையீரல் எப்படி உருவாகி இருக்கிறது என்று பாருங்கள். படத்தில் நுரையீரலின் வெவ்வேறு வடிவங்களும் காற்றுப்பாதைகளையும் கோடுகளையும் காண்பித்திருக்கிறார்கள். உங்களுக்கு ஃப்ளூ வந்தால் தொண்டை வறட்சி, டான்சில்ஸ் பாதிக்கப்படுகிறது. அனைத்தும் வெளியில் இருந்து காற்றுக்குழாயில் நுழைகிறது. சைனஸ் குழி முன்புறமும் பின்புறமும் எவ்வாறு அமைக்கப்பட்டிருக்கிறது என்றை பாருங்கள். Right. So thank you very much. We just finished the one on that. So please understand. It's very simple. As I told you earlier in the class, take the wand and say healing wand, heal and condition my respiratory system. From the crown chakra, it goes the right side of your palm chakra, left side of your palm chakra, right side of your soul chakra, left side of soul chakra, and the center on the Shushuma. Simple way of doing it, okay? Thank you very much. நன்றி. நாம் இப்போது இந்த பாடத்தை பற்றி தெரிந்து கொண்டோம். இது மிக மிக எளிமையானது. சக்தி கோலை எடுத்து, சக்தி கோலே என்னுடைய சுவாச மண்டலத்தை குணப்படுத்தி சரிநிலைப்படுத்துங்கள் என்று கூறி, கிரவுன் சக்கராவில் இருந்து வலது உள்ளங்கை சக்கரா வரையும், இடது உள்ளங்கை சக்கரா வரையிலும் மற்றும் வலது மற்றும் இடது உள்ளங்கால் சக்கரா மற்றும் நடுப்பகுதியிலும் இது குணப்படுத்துகிறது. நன்றி, நன்றி, நன்றி.